Aye, namamkela eka Right Dice Pictures mi famba na mina Saki wa ka Maluleke ni khini amkela swinene n'wina hinkwenu mi hlayelaku la mi nga mi ri kona etindhawini to ka hambanahambana ni khini ku hayi mi nga hi kuma eka Right Dice Pictures ka ndhawu to ka hambanahambana ka Facebook, TikTok, Instagram, YouTube mi nga hi kuma mi fika mi dayila ntsena mi ku Right Dice Pictures mi hi kuma kwalani mi kota ku hi like mi tlhela mi subscribe channel ya hina yi ta kula ntsena loko n'wina mi khe mi subscribe mara loko n'wina mi nga endlangi sweswo hi nge koti ku ya kula ka siku ra namuntlha ni ta va ni khe ni ri na muyeni wa hina loyi a nge te khe vulavula hi nkoka wa mabindzu n'wan'wamabindzu nkoka wa kona i ncini hi leswi hi ta khe hi lava ku swi tiva ka siku ra namuntlha kwala etindlwini ta vuhaxi ni khe ni mi tsundzuxa xikan'we ku ri namuntlha hi ta va hi nga ri kona la hi nga toloveka ku va kona ka Red Dice Pictures ka studio xa hina hi ta va hi khe hi fambisana xikan'we na va Sabi Modern Furniture kwala hi nga kona endlwini ra vona ka business ra vona akusuhana na Managa Complex kwala Thondo next to Kanani Restaurant hi laha mi nga ta va kuma kona va Sabi's Modern Furniture se ka siku ra namuntlha ni na muyeni wa hina loyi lava ku yisa mahlweni na swa mabindzu swa hina hi twa ku swa mabindzu vona swi va khomisa njhani va swi sungule njhani rini nkarhi muni a ku ri na yini lexi nga va hlohlotela ku ri va za va sungula ta mabindzu ya vona ka siku ra namuntlha n'wina hinkwenu n'wina vahlaleri va Red Dice Pictures hi pfuneni ku hi dzumba na vona hi vulavula na vona hi tiphina hi siku leri na vona ahe minjhani hi pfukile minjhani hi pfukile swinene ni kombela mi tivisa eka vahlaleri va hina ku hi n'wina mani we le kwihi hi mina Sabina Tlangelani Mashele ni n'wambati ni n'wadeyisa mbati ya kufuma hi ku tswariwa ni tswariwa ka Mahatlani aka xifundza xa Hlanganani so hi ku tekiwa ni tekiwe eSwaziland ka Mkhonza se ni tinxaka timbirhi ni Mchangani Mswazi so loko xin'wana Xichangani nga xi vulavuli kahle mi nga vileli xi half Swazi half Tsonga hayi mhaka kahle so it's also no swa khenseka swinene a ni lava ku tiva ku ri i ncini maybe lexi nga mi susumeta ku ri namuntlha mi tikuma mi ri n'wamabindzu hi ndlela leyiwani kahlekahle ni lava ku tiva xivumbeko xa n'wina laha mi nga suka kona ku ri mi swi sungule rini lexi nga mi susumeta i ncini xi nga za xi mi endla ku namuntlha hi kuma khe hi vitana Sabi Modern Furniture inkomu i xitori xo leha that's a long story mi ta ni khomela ni ta pfa ni mixa because ni lava ku ri it must reach everyone. Everybody must hear what I want to say. No problem. I'm a person who is a perfectionist. I like beautiful things. I like things in order. So I happened to order some furniture for my house in Johannesburg. That was 2022. And I ordered some furniture from one guy from Malawi. And then we placed an order. They delivered the furniture in my house. So before I pay the person, I like to check the quality. So then I started checking the things as they've delivered in my house. I started checking around the chairs and see if there are no staples around, if there are no stitches that are not good. And then it happened that I found some mistakes. Then I pointed and I said, for this, I'm not going to pay you. And then I said, you take it back, you go fix it. And then we agreed. Then they took it back to go and fix. Guess what? When they bring it back, there was a mistake again. And then I said, no, I don't take it. Now I'm not going to give you a balance. What I've paid as a deposit is okay. I'm not going to give you the balance that I'm owing you. So go away. Then they left. Decided again, now I'm changing now. The person. Now I'm changing to go to the next person. Then I went to Midrand and I found another shop in Midrand. And then I ordered the very same thing. And I said, listen, I'm very, very strict when it comes to quality. You make sure that you do things the right way. And they said, no, sure. No, don't worry. We're going to do what you want. And then I bought. Guess what? When they come and deliver the furniture, same mistakes. As I was checking the quality of the product, I see them staples and them stitches, like things are not okay. And I said, you know what? I can't do this anymore. I'm not going to take this.
take your stuff back and bring my money back. Then they refunded me. Coming home now, I sit down and what? Yeah. I can't keep on buying things from people because I know that I like perfect things. I can't keep on buying and pointing things that they didn't do this right, they didn't do this right. And then I said to myself, Sabina, now it's time for doing things for yourself now. So that you are going to be able to do things that are going to be according to what you want. Then I sat down. That's how the dream of studying SABI'S More Than Furniture came about. Hey, yeah, komba mkhemi misuka kule da. And sisuka ka ndaka loko misuka ku va na argument na vona. Exactly. Loko sukuma loko ami nga va na argument na vona. Hila after fika maybe ami nga va na vona loro one. Because xikwembu xi endla plan xi na tiplan ta xona na hina. Yes. Xi nga tisa ntlimbo a xikarhi ka n'wina na un'wana xi xi la ku humelerisa something endzhaku ka swona. So mi vulavula hi yona ndlela leyi nga endla ku munhu namuntlha mi tikuma mi khe mi ri na business leriwani. Yes. So na ku tiva ku ri mi swi fikeleli xinjhani norho wa n'wina lowu mi nga tshama hansi loko mi wu hlekete kwala loko mi daka ku humelela accident leyi nga humelela i cini xi nga endla ku ri xi draw picture ya ku ra no yima ni endla swa mina ene hlohlotelo wa kona ni khe ni swi tiva kahle ku ri wu huma le ndzhaku la ka ku mi na argument swilo swin'wana swi nga fambaka kahle mara sweswi na ku tiva ku humelela xi nga xi endla ku ri mi draw picture ku ri na ku swi endla hi nexe financial a mi ri njhani hi nkarhi wolowo. Hey, you know, when you've got faith, you don't look at finances. Okay. Because you believe when you like to do something, he is the provider. I didn't have money. To tell you the honest fact, I did not have money. Yeah. But I had my faith and believe that I'm going to make it. Then I said to myself, okay, Sabina, test the water. I looked at the things that I wanted to do and see that here at home, because this is my home, it's not much. Even if they are there, they are not much. So let me do the test of water. I want to go home, go to Tabani Mall, go and do the pop-up shop. And then I communicated with the Taban and said, look, I want to bring something like this at home because I see that people don't have the shop here at home and I think they will like it. Instead of them going to Joburg, I'm going to bring it down home. So I went to Tabani Mall and then get a space, 6x5 space, and put some 2 chairs, a little bit of my stock here. I remember I've put the white table and they put the lazy boy and put the ottoman, just 4 or 5 things, just to give an idea of what I want to do. And I said to them, let's put this and see. People in Tabani Mall, they surprised me because they wanted to buy things like people were flowing, like coming to the shop and then want to buy, place some orders. And I was like, wow. I was testing. It feels like a test now. It's now a shop that is a moving shop now. Then I said, okay, I was here to test some water. Now I'm going back. That was 2023, December. Went back to Joburg, where I stay, and then started to plan now that now I need the real business. That is how it happened. Then started to look for a space now in Toyando, and it was not very easy for me to find a space. Hence, I ended up getting the space this year, January. So I'm talking to you. My baby is now 2 months old, 2-3 months, but you can't tell because it's born from the perfectionist lady. And that's it. And la vamkuma la amanaga complex Toyando. Next to Kanani restaurant kona ku vitana Sabi Modern Furniture ele ri vit leri mi nga kuma rona fithamasi mi na ku tsa ku ri leri rona vit right leri mi nga kuma ka rona n'wina va langutele kwini va Readers Pictures a hi tshama nasi khe langutisa loko mi ri kona kwala mi nga kona ma subscribe mi tlhe mi like ka ti-page to hambana ka Facebook ma hi kuma ka TikTok ma hi kuma ka Instagram ma hi kuma ka YouTube channel ma hi kuma mo batsena mi ku Readers Pictures hi ta home and then mi like mi subscribe pa page lena ta curricular ya mahlweni a yeni mahlweni ku ri okay ka tin'hweti leti mi nga ka tona sweswiwani la hi nga fika kona namuntlha hi nga ku vulavuleni kona ri njhani business ku fika sweswi ra ri ku pusheni kahle or ri ta hi matimba or ri slow? That's a nice question. I want to tell you the honest fact. In business, seasons are different.
I started in Tabani. It was around November, December, and it was busy. Come January, February, March, April, it is quiet. But that doesn't mean that when it's quiet now, it will always be quiet. Sometimes you need to get the season where there's quietness to test your faith. Exactly. That do you believe that there's a time whereby it's going to be dry? Because it can't be always be summer. There must be winter. Exactly. That is why it is written even in the scripture that we've got seasons. Time to cry, time to laugh, and time to work. There is seasons. So right now, I can't say it is quiet, because people are coming every day to come and ask, to come and tell us what they want. I can say it is not that fast like in December period. So people are coming to ask, and we're not going to hiela matimba because vana vale kungeneni. Yeah. Because asitiva kuseso lokuruka sita ku testeni ka matimba hayi matimba ina wona ngopfu iba imerile futhi ile ku balungiseleni futhi loko bakha bangangeni bayiendla ku ikwata mo ifaka suso saseka mo ukuze bata inkani sithi ko baka power level ke yona na iranda na kuri na munhu wona anga va na yona la Africa so mara lexi ni lava ku xitiva sweswiwani ku ri ka leswi mi swi khomaka landeni ka business ra n'wina mi khoma swa njhani so leswi nga navetisaka hi swona ka vahlaleri va hina. Okay, we've got household things. We're starting from the bedroom. We've got a headboard and a base. We've got the day bed in the bedroom, whereby if you don't want to sit on your bed, you're just relaxing after you've just woken up. You see, maybe you have coffee. You sit just next to your bed. We've got a storage box whereby you store your linen in your bedroom, or you store your shoes. Masivana n'wina ku ri hey tintangu tikamareni loko ti tshama kun'wana tintangu. So we've created that thing of calling it a storage box, whereby you're going to take all your shoes and put it in a box and make it closed so that your room must look nice. Angaku munhu loko angena hlangana na teki. Loko munhu angena futhi un'wanyana hlangana na xicatula xa mani layani na hlangana kumele kuqoqeka kube kahle. In the bedroom it must be nice and well displayed so that the beauty of your bedroom ibonakala. And then at the same time we've got a dressing table whereby if you're a woman, or because whenever vanhu mtamohlamba mtara vaselina mna mhaka na kumimi so ba mani taranga kufaka makeup ya ka dressing. So kuna like we put a dressing table whereby there's a mirror and the chair whereby she puts her makeup and all that. So all that it's in the bedroom. So we can add a lot of things depending on what the person wants. So some of the things that are in the bedroom, it's per customer. We are customers company whereby we do things as you would request. If you say I need this, we do it. If you say if it's something that we can't do with, we can find means to get it for you. But if we can do it, we do it for you. Yeah. We've got a lounge whereby we make couches, and then even in the couches, we do the couches as you request. One will say, I want the L shape. One will say, I want the round one. One will say, I want the one that I'm going to sit and relax. Like this chair there, you see there, the lazy boy chair. I see. Whereby when somebody's coming from work, you're getting tired and all that, you just get there and sit and relax your legs and then have some drink. So, depend. Yeah. And then we've got a dining room, as you see, the dining room suit that you see here. Depending on what you want, we've got different styles. We meet each and every standard. If you are there, we are there. If you are here, we are here. If you're there, we're there. If you're there, we're there. So we're meeting everyone. Yeah. So we cannot say because now you can't manage to buy this one. We say no, we don't carry those ones. We meet each and every individual's request. Yeah. So that is why we've got different. So we've got few that we're displaying, but in the background we can show you all that we have to say na loyi ange mina matimba ya mina amakulangi akota kungipfuna nalo ange matimba ya mina yakona nyana angipfuna nalo ange mina ni boza angipfuna na yena. So masibona ku hinkwavo abahlanganisa na vita ni mitwa kahle nhlele mitwisisa swinene na ku langutisa ku ri sweswi mi hlamusele business ra n'wina ri fiki kwihi and then amile ku chekeni ngopfu ku vanhu va nghena or va ngheni ntalo wa vanhu na vutsongo bya vanhu amile ku languteni sweswo. Yes. Lexi ni lava ku languta xona sweswiwani i ku ri
mi ti vona mi ri kwihi ka malembe lama taka malembe lama ma nga ku landzeleni or ku susela namuntlha ku fika nkarhi lowu taka malembe lama nga ku leyi mi ti vona mi ri kwihi or milorho ya n'wina mi lava ku yi fika kwihi? Okay. Yeah, it's a big dream. Yeah. Yeah, it's a big dream because what came to my mind is Limpopo, when we are in Joburg, people they're looking down at Limpopo. They think Limpopo it's a vendor. So I want to prove that in Limpopo we are there. Exactly. And then I want to bring the Johannesburg and bring it back down to Limpopo. Yeah. So that whatever that they see in Joburg, they will get it in Limpopo. And whatever that they think there is of a standard in Joburg, they're going to see it in Limpopo. So that is why we're starting slowly and slowly and slowly. Right now, as you see this, already there's something in my mind that by December, something shall have been born. Yeah, something shall have been born by December. Yeah. Because, you know, when you do things that people like and you've got that passion of doing things, you're a perfectionist. You want people to see and admire your stuff. Exactly. Always when they say, "Oh, this is nice," you're looking at number one, number two. Oh, this is already. Because kuna sotala leswi lava ku va vonisa swona. So by December, I'm telling you, my second born is coming. This is my firstborn. My second born is coming. I won't tell you who it's a male or it's a girl, but the second born is coming. Yeah. In other words, I'm saying the second business is coming. Yeah. And I'm not talking about money right now, like I told you. I'm not talking about money. I'm talking about the faith and the belief. And then bari la kungana ku tsakela, kuna ku humelela. Hi mhaka ku na tsakela ku ta swi endla sweswo swi ta humelela. Na ku va mina na n'wina hi ri na vudlelwani bya ku va hi kota ku sapotana aka hina hi ri vanhu lava bantima, because vanhu vantima sometimes a hi sapotani na jealous ku mina ni lava ku tluriwa hi vo swimanimani, kasi loko ho sapotana hi ta kula. Loko ma vona loko va na idea na brain yo fana na makula, ma vona makula, Indians they support one another. Loko mo ta xitolo xa yena mi ta ku xaveni a ri hava, no wait, I've got it in my brother's shop. Hikuva swi tiva ku yena nga na xona luya n'wana na xona. Why are they doing? Va endlela ku va kula hinkwavo. So ni lava ku tisa that mentality aka hina vanhu vantima, especially the Limpopo place, ku ri hi fane hi tiva ku hlayisana ku loko munhu a ta lava xitulu xin'wana ni nga ri na xona mina ni no, my brother has got it, so that hi kota ku kula hi ya mahlweni. Yeah, that is what I'm doing. Vahlaleri va Red Dust Pictures a ri na manana Mashele ka siku ra namuntlha ni kheli ku va hi le ku nyikeni leswi hi fanele ku kula hi swona na ku hi dyondzisa ku business maybe hi nga ri sungurisa ku yini hi khe ya mahlweni. Xa n'wina va kha va hlamusela ku ri va ha ta kuma un'wana wun'wana wa vumbirhi loyi hi nga swi tivi ku ri ku ta va ku ri mfana or ku ta va ku ri nhwanyani na. Xa n'wina i ku tshama na hina va ka Red Dust Pictures hi ta mi nyika swona ku ri hayi se n'wana lowu wa vumbirhi wu kumekini. Xa n'wina i ku subscribe mi like kwala ka Facebook ya n'wina, Facebook page, TikTok, Instagram na ka YouTube mi khe kurisa page ra hina ri kula ri khe ri ya mahlweni. A hi yeni mahlweni manana Mashele hi ndlela leyo khe hi vona ku ri i cini ku fika sweswi la mi nga suka kona, i cini ti-challenges leti mi nga tshama mi hlangana na tona leswi mi swi vona ku leswiwani swi nga va swi khe swi lava ta ni tlherisela ndzhaku, mara n'wina mi fika mi ala no lana ala la because loko mi endla business swi nge endli ku ri hava xin'wana lexi nga ta mi tshikelela ku ri mi ya hansi. So ni lava ku tiva ku ti-challenges mi nga hlangana na tona ku fika sweswi hi tihi? Okay, like I said, it's working from Joburg, working with a warehouse in Joburg, transporting things to vendor. So in between, there's a problem. Transportation. Tapaka swa yena hi swipaka kahle, mara hikuva susuka aka ndhawu ya le kule kusuka Joni ku ta fika le kaya. Mi kuma ku I remember one of my goods one day, movha ifika yifa in Apulukwane, yifa yilayitshile matayera manje ya tshwile kuna swin'wana swi nga onhaka kwa se ku fanele ku va endla yini, va offload everything that is in the car. They had to offload everything in order for the car to be taken to a repair or to be fixed so that it must continue with the journey. Number two,
As they were doing that, there was a rain. Now the rain started raining. Because in Fula Yashkwem, that's all. Yeah, in Karlong in Amgema offload them, Bega Latelo Capato, that Lemisulaita, you boo Fula. But fortunately, I bang am Fula laying as a Yabak on a Madam Swanokriam, Fula Iluktain. Yeah, so then Agwanga damage your car, come here and there, like Ganana Mat, Inyana, and then Kumago I stuck a meal. Number 3, the customer. Customers, you know, when you get customers, they cannot be all happy of what you are doing. Unwanyana utakuni ode susamina mite stabu ya 14 days because of the problems. Eti nzela kutona shinga kumeki 14 days. Asungula kukwata muna kuriya. You said 14 days. Why today is the 15th day now? Why I need my staff and this and that and that, without understanding that you can say 14 days, but it happens sometimes that problems do arise because you cannot tell. Then kuba na problem mukuma aso afika ngesuku lela munhu expectile mukuma kumunhu so kwatile unwanyane akuyabuyisa mali yamina. I want my money back because you said you're going to deliver them tomorrow or next week or whatever the case may be, and then if you don't do it, then the customer started getting angry on you. So you need to be patient. Try and convince the customer and say, because of ABCD, we couldn't make it that we deliver your stuff on the date esikhulume. So now apologies. So you keep on apologizing even if you're not wrong. You say sorry, because customer, it's always right. Yeah. So you need to always say, sorry. You can say, you know, but because now customer, because I'll tell you one thing. Yeah. If you don't say, you don't appreciate customers or you don't say sorry to the customer, one person can spoil thousands of people because one person might know 1,000 people. So if you don't be careful of handling that one person nicely, can spoil your business for the 1,000 that are coming behind that person. Exactly. Yes. So naswita the challenges leti mi nga na tona inga utintsanana the fika la inga fika ku hayi staff shangelela ka challenges or kanjani se nashibuzo xingo before hayi hinda kwalani ka ku ri delivery leyi mi nga na yona yi suka ka n'wina or munhu o titela loko a lava ku xava product leti nga kona ndi ka shop o titela na delivery yena a fika layicha a famba or n'wina ma kota ku n'wi heleketela. Okay, we bring the things from Joburg to here, and then we make arrangement with the customer ku ri swilo swa wena swi ta fika namuntlha or mundzuku, so that during that time you can come pick them up from here. Or if you want us to deliver for you, then we're going to charge you a little bit of an extra charge. Or if it's somewhere around here in Toronto, say maybe less than 10 kilometers or maybe 3 kilometers, 2 kilometers, that one we can arrange that person can get them for free. Yeah. All right, Keisa Mashweni, hima maritu lama minga nika ku babasati, wofana na mulanga bangati yimisa kuri lobata sungula ma business erofana lerwan or unwa ramba lerwan as arunga sati hima maritu lama minga banika kuona ku bati kurisa bati yimisa bosh. Chubule uminga kubulaku iko look urumun washat. When you are a woman, you need to know you are not always going to depend on the men. You need to stand up and do things for yourself. And you need to know that as munhu wa xisati u fane u tiva ku ti endlela. Exactly. And then as munhu wa xisati u fane u tiva ku vavasati van'wanyana la handle va endla yini. So as munhu wa xisati u fane u tiva ku ri vanhu va xisati va ta kota ku na vona va va na ntikelo andhaweni or atikweni. Hi fane na hina hi tikuma hi ri van'wamabindzu. Bindzu a ri endleriwa munhu wa xinuna ntsena, bindzu ri endleriwa munhu wa xinuna na munhu wa xisati. And ke ku fana na sweswiwani van'wani va ta i munhu wa xisati u tlakulela dining room so na yina. It's not like that. It's no longer like last time, like aminkarhini ya khale u vona vavanuna va kha va tirha ka ti-Gin and Richard na twini va tlakula matafula. This time ni faka gin ni tlakula tafula na mina ni endla loko ni endla leswi ni endlaka swona. At the end of the day, it proves that a woman can also stand up and do things swi endleka. Yeah. Ku fika sweswiwani hi ku ya hi business leri nga ka rona mindyangu mingani leyi mi nga ku yi supporteni, mindyangu mingani la ku mi twisisa ku ri ni vulavula ku mina staff
xa njhani and va mi tirhisa njhani xitafu lexi mi nga na xona Yeah. i vangani Yeah. ku fika sweswi and va mi tirhisa njhani Okay. La kaya because hi laha already hi swi veka kona hi ku xaviseni va ha ri 4. va ha ri fola ka Yeah, va ha ri 4. And then le Joni va hlayeli nyana because ku kona lo wo hlanganisa planga, kona lo file, kona lo sprayer paint and kona lo assembler ku kona, so le Joni va hlayeli nyana though na kona ava lo hlaya ngopfu, but ni vula ku ri laha hi nga kona sweswiwani va 4. swi tikomba nga ri question leyi n'wana a nga khenela ku tani vhimite mi yi khumbanyana Yeah. ku ri yin'wana yi ta na plangi Yeah. yin'wana ta na spray Yes. a nga ku tlhela kombe mi tlherisela ndzhaku laha hi nga sungula kona ku ri Okay. loko mi ya ma sungula business leriya loko mi ri sungula hi nkarhi lowu nga ri sungula hi wona mi ri sungula mi na milorho ya ku a mo xava kunene or n'wina mi vhiti mi sungula milorho ya n'wina ya ku ri yima mina ni ti endlela swa mina swi va unique ka swa n'wina lo cheka hi ku lo ni cheka laha Yeah. na swilo swo tala swi hambanile na swin'wana leswi ni swi famaka hi swi vona because swi lava ku cheka ku ri mi lo tshama hansi mi swi kungaata ku ri hayi Yeah. yima ni endla mina swilo leswiwani ende miehleketo leyi yi Yeah. ti njhani ka n'wina mi za mi lava ta ti endlela swilo n'wexe mi Okay. sungula hansi Okay. Tanihileswi nga mi byela swona ku mina I'm a perfectionist. exactly And I'm a designer. Like I like designing things. And but it's a God-given thing. Like it comes to my mind to design something in my mind or matching things. That is why business na business catering and decoration for weddings and cakes, wedding cakes and all that, and flower arranging. So all those things, it came because kufika la ngqondweni na mina ku do this, loko teka lexi hlanganisa na lexi ku ta huma lexi. So now I sit down and think, okay, this one guy had repaired had repaired my sofas long time when my kids were still young. You know, when I look back, Yeah. then there's one guy that I said he must cover my sofas, and then another guy food. So no, now tracer, and I had to trace this guy. Listen, when man, you once covered my sofas 20 years back. Are you still doing the job? He says yes. Where are you? I want to see you. Then I get the address. Then I went there. Then I said, listen, I want to work with you. I'm starting a business now. I want you because I've seen your hand as local varieties of it. yeah Na kuruma sweswen. Fambo lava mbun'wanyani munhu lo ativa ku endla xo karhi na xo masivona ku manje already ni le ku hlanganiseni ka puzzle leyi hi ku mina hi ku ya hi mina a ni koti ku swi endla hinkwaswo swilo leswi va swi endlaka. Yeah. But I need people who are professionals. And then fambo lava munhu la nga tiva ku endla xo karhi va tisela ka mina ni ta vonana na vona mina. Then I went to them. Then I went to them. As they're doing things like they were doing exam, because I had to examine where is they're working. Tell me what they're doing there. Why are you doing that? Why is like this? Why this one like that? And then as they talk, then I get the gist of they know how to do the work. Because you don't just take anyone. You need to take quality stuff. Exactly. Because like that is when because I need quality stuff. And I always make sure that I want the right thing to be done. Because when somebody is checking the quality of my product, we'll see. Okay, so that is how I started. Picking up here and there, the specialist people who are doing the job to start. Right now, I'm in the plan of having my own warehouse here in Venda. Because now I want to stop that thing of traveling from Joburg to Venda. So I want everything to be done here. So that if you want to see, come. Come, you will see. So, but I can't let people see because it's done in Joburg. So I want it to be done here in Venda so that people will be convinced to see that we have seen where they work, we've seen what they do, and everything that they're doing, it's perfect. Yo, na sita ku ri hi le ku fambeni ku nandziha ngopfu a ni lava ku tiva ku ri sweswiwani vanhu loko va ta mi lava n'wina Yes. va kha va lava ku tiva or ku xava swilo swin'wana va mi kuma xinjani hi Yes. kwini va fanele ku mi kuma ti-social media or na tinumber phone ta n'wina hinkwaswo mi nga vheta mi swi siya kwala moyeni. Okay. Mata ikuma kona kwala Toyando
Venda, Toronto Managa complex, next to Kanoni restaurant. And then if they want to check us on WhatsApp and telephone, it's 071 881 2781. Yeah. Yes. And then get a photo before 071 881 2781. Yes. And then we are still building Instagram and other things. Like I said, my baby is just 3 months old. So let people be patient with us. But as they follow us or they check our things, they will know which page are we. And then the WhatsApp, we're going to try also to put it into the media, like to say this is our contact details. Yeah. Instagram and Facebook and all that. Marito hetelela ya n'wina ku maisaka rixaka va nga tiva yini or ku va khutaza ku ri loko va kula va kulisa xinjhani na ku sirheleleka hi ndlela leyi na ku va na business ra vona hi marito ma hetelela ka n'wina i ku loko munhu a lava xan'wanchumu wa phikelela ku phikelela ni tiva mina swi vula kahle xixanga mpela xixanga xa mina xa ha ri kahle when like you keep on doing it until you get it. So inchumu leyo ni nga va khutaza ku hi wona lo naku when look the dream of achieving, even if you can meet all stumbling blocks and these things that are disturbing you on the way, you don't give up. You don't give up, you carry on, you go on until you're successful. And then xin'wanyana lexi ni nga va byela xona i ku loko u hlangana na tinkingha ta wena teto hlanganaka na tona a wu ti vonisi ti-customer ta wena tinkingha ta wena i ta wena a hi ta ti-customer ta wena ni loko u hlangana na swiphiqo or whatever at home, when you come to business you don't come with what you have experienced at home, because loko u lava ku serve a customer, you must serve the customer with a smile. Because what I always tell the people that are helping me to say, people buy you before they can buy what you are selling. When somebody comes in here and you don't have a smile, what I mean, I didn't say perfectionist mean. Look in shopping, look okay, bye bye. I don't even stay. Because I believe your reception is the one that is going to make me to buy. So look angena, amkeleki his smile, ashewetiwa, amkeriwa, akombirwa ku avutisiwa ku ni nga mpfuna yini. And then va kota ku va mpfuna. So na loko nga la ku xava u ta za xava. No, I meant to yanka lo nim cancer as de na as ranza ku va na wina hikokwalaho ka nkarhi ni ku va nim cancer swinene va mandla ni vuyelela ku va mi nyiki nkarhi ka Red Dice Pictures hi vulavula na n'wina mi khe mi vulavula hi business ra n'wina ni vone ku ri na xitafu la lexi mi tirhaka na xona a ni ta tsakela ku ri maybe ni kuma vambirhi vanharhu or hinkwavo loko va helelini khe ni va nyika 2 minutes khe hi vulavula ku ri ni kota ku va tiva va vulavula leswi vulavulaka swona yisa mahlweni ni khensi swinene manana ni khensile a ri kule business ri ta kula se ri kurile hlangana futhi December mi nga vileli ku saseka ni bonile kona hi ta mi tivisa mi ta na present. So aka vanhu va mina ni ta kombela ku ni mbitanela hi ku landzelana ka vona va ta kota ku just quickly short va ta mi byela ku va sungule njhani and then Charmaine ba salele ba Red Dice Pictures taba ke bi khomelini e karolo taba ke ya mahlweni ke ya kuma van'wani lava ni nga na vona ni na se si Charmaine va la tlhe ba ti tivisa vona hi voxe ku ri si Charmaine va tshama kwi vele kwi and the why varla se Charmaine mijani ni pfukini minjhani n'wina loko mi nga swi koti ku vulavula in 2 minutes tava ke hi swela in short ne mi se Charmaine vele kwi my name is Charmaine. I'm from Amtoti village. Ni tirha kona la hi mina ni nga sungula na xibebi lexiya laya a Thavani Mall. A swi ri njhani loko mi swi sungula hi nkarhi wa kona? Swi kahle ngopfu swinene. You get to meet different people and it's not a stressful job. Swi easy. Lava ku mi byela xilo xin'we lexi before mfamba ne ni khensa ku mitivo before mfamba cini lexi mi endla ku mi nga attracta customer loyi khe hinda hi la nyangweni just yi va khe hina mi attracta ku ri yi kota ku nghena yi ta vona leswi nga la ndzeni i cini mi xi tirhisaka swinene?
hina loko hi pfula shop ra hina early in the morning, Yeah. we start with prayer. Yeah. So we leave everything to God. Plus, wa swi vona ni ku hi ti tsakerile. No, na kesa swinene essence xavini i nga ri mi nga ni vitela un'wana maybe ta vulavula na yena ku ya mahlweni manele minjhani Ndi yone vuvuwa nga manda theri ndo vuwa vone vuvuwani nga mandesa Ndi to swona. diva uri ndi voneli vagayi and vo danga mini ha ndi voneli vazula muledani hapano ndi tshi ḓa ndo ḓa ndi tshi khou ḓo u thusa uri hezwi zwithu zwi kone u takuwa ri hangei thavhani moḽo ro thoma thavhani moḽo ṱhamusi nṋe ndi u tou amba uri ndi wa vhuvhili o thoma shamini namusi ya vha nṋe wa vhuvhili na question nthihi fhedzi Alright. u ḓo pfesesa khe customer yo dzhena shoponi ḽavho i khou vha vhudza uri i khou vha semekana vhone vha murengisi i khou vha semekana uri nṋe a thi nga renge zwithu zwi khou ḓuresa vhone uri a renge vha ite mini tsho thoma be ndi funa uri ndi se naye uḽa muthu ndi uri a tshi tou dzhena ndi funa u mufha smile ndo kwata kana thi ngo kwata kha houḽa ndi funa u takala hezwi a tshi ri ndi khou nyaga hetshi tshithu mara tshi khou ḓura nda mu ṱalutshedzisa uri hai a tshi ḓuri hetshi tshithu vhone vha khou nyaga u zwi badela nga nḓilaḓe ra pfana u bva hanefho uri arali ndi uri sa sesi vha tshi khou amba hafho uri vha ṱanganedza muṅwe na muṅwe kha heyi shopo ono khou ṱoḓa zwiṱuku zwi tshi ya nga saizi nga saizi vhoṱhe vho ṱanganedziwa zwino na nṋe ri fara hanefhaḽa ra muvhudzisa uri vhone vha khou tou ṱoḓa hetshi tshithu vha tshi khou ri tshi khou ḓura vha khou ṱoḓa tshihani u ḓo ri ṱalutshedza ra mu itela tshine ane a khou funa tshone tshine tsha vha uri tshi yelana na tshelede yawe voneli na swi vona ku ri hi nga vulavula ri za ri pela mina n'wina so or za ri yixa hi ri swin'we so ni kombela mi ni pfumelela ku ri ni teka wun'wana lava nga kona then hi ta va hi kha hi cheka na nkarhi wa hina ku ri wa hi pfumelela ku hi teka vambirhi or vanharhu na ni khense swinene voneli hlayisekanga ndi zwona minjhani Ndi yone ndikapfa vone. hi pfukile swinene i mani we le kwihi lava Nṋe ndi pfi Nomsa Ramova ndi bva Manini. hafha manini hafha Yeah. why mi ri laha sesi Nomsa Nṋe ndo ḓa hafha no thusa ndo thoma nayo i shopo fhano yo no ḓa fhano na ṅwaha. So ndo vha ndi khou thusa hanefha. mi nga va byela yini ti-customer ta n'wina hi ti-product leti ti nga laha andzeni ka xopo ta quality to saseka swinene i cini lexi mi nga va kungaku hi xona Okay, zwine nṋe nda nga kunga vhathu ngazwo ndi zwa uri fhano ndi takalela shopo inoni uri ri ita zwine customer ya khou ṱoḓa zwone. Zwine vhone vha khou ri vhudza zwine ri vha itela zwone. And then that's why vha tshi khou vhona hu na hedzinoni hedzinoni dzi khala dzashu thi dzi hafhanoni ri vha ri khou ita uri ngori dzinnḓu dzo fhambana vhathu vha na makhetheni o fhambananaho so wana muthu u khou ṱoḓa uri ene u khou ṱoḓa zwithu zwa yellow mnḓuni yawe zwithu zwa red so vhone vha ḓa hafha vha khetha khala yawe ine vha i funa rine ra vha itela zwine vhone vha funa na design vha ri hai thi khou ṱoḓa tshidilo tshiso ndi khou nyanga kana tshi vhe na dzi ndi kone u gogodela so rine ri vha itela zwine vhone vha khou ṱoḓa zwone zwoṱhe ni swi na swi vona ku ri na i nkarhi wun'we wihi beni a ni ta vulavula na n'wina hi ya mahlweni ku na van'wana lava mi nga hetisela ku vona hi ta vulavula vo hetelela or mi helelini hayi vo hetelela ku se vo hetelela a va ti vo hetelela nde ta ku fika hi okay before ni nga se famba ni na announcement yin'wana yi nga sala ya ku ri a ni va mi byele ku ri 2023 hi ta hayi ri i Thabani ani so from Monday hi ta va na that pop shop at Thabani Mall so kusuka Monday vanhu lava va nga ta va lava ku vona ku ri hi khomi swi swa njhani hi ta va yi ri na ti-display ta furniture ya hina kusuka Monday ku fika Sunday so hi ta va yi ri Thabani Mall va fanele ku ta le Thabani va ta vona leswi mi swi navetisaka va ta swi vona hi ta va yi ri na swona kwele Thabani Mall hi khense swinene Okay. ni ta amukela sesi hi ku ya hi mina ni vona nga ri hi vona sesi lontsongo mara ni tivi swo endleka ni ku i sesi lontsongo kasi hayi hi vona lokulukumba mi ri njhani ku pfuka Neri yone. i sesi mani we le kwihi Mutangwa wa kinalimang uba xidimbini. a va duwe futhi Mutangwa wa kinalimang uba xidimbini. oh no for andri supposed to fazwa buda for like na limang no ri vanga ba ni ri why mirlani and i cini nkoka wa n'wina ku va mi ri kona eka shopo le Nne ndi tshidapa kha shopo ndo ḓo u thusa. Yeah. va thusa nga zwifhio
ndi va ri khou rengisa furniture inoni ine ra vha nayo hafha nga ngomu. khoyo muthu uri ha ṱoḓi u renga vhone vha mukungisa hani uri maybe khou fhira hafhaḽa mundangoni uri a dzhene habe zwi khou bva khavho uri a ṱuwe uri a dzhene zwi khou bva khavho vha ita mini Uri a dzhene ndi tea u mukunga nga smile, so ndi nga si ri muthu a tshi khou fhira nda vha ndo sokou musinyalela a tshi khou tama zwithu zwine zwa vha hafha nga ngomu. So uri a dzhene a tshi khou fhira hafhaḽa ndi mbo ḓi vha vhidza uri a vha ḓe vha vhone furniture ine ra khou rengisa yone, a vha tou ḓa vha vhone vha tsini. vhone kha havha vha vhafumakadzi na vha tshinnani vha konesa vhafhio uri vha vha attractor vha kona u dzhena nga ngomu shoponi Vhoṱhe. vhoṱhe Yes. a ri ni vhonga uri ke silele ni ri eka n'wina vahlaleri hinkwenu va Red Dice Peak Chance nkarhi u nga hi vondzoka ha swi lava ku vulavula hi yisa mahlweni hi ndlela ni ri ba mandla hi vuyelela loko mi khe mi la ta hi kuma ka swiyanimo hinkwaswo leswi hi nga kuma ka swona ka Facebook hi kona ka TikTok hi kona Instagram hi kona ni le ka YouTube channel hi kona mi nga subscribe mi tlhela mi like ku subscribe ka n'wina i ku kula ka hina as a page ra hina ri kula ri ya mahlweni ri mi tisela swi swo nandziha swo tsokombela swa kahle mina ni ri Saki wa ku Maluleke ku sokola ka Madobi ni ba mandla ni vuyelela ku va mi tshami na hina mi khe mi yingisela hi ku ze ha fika makumu ni ri ka n'wina na khensa khani mambo.